scientific certainty is that once the body dies, some part of our consciousness leaves us. ハーバー博士はこの死後の世界をディスカバリーと呼びました。I prefer to call it a new plane of existence. Worked for over 40 years. There's nothing willy-nilly here. After much discussion, much debate. それにより多くの人々が自ら良くない選択をしますが、ハーバー博士は何の責任も感じません。For all those people killing themselves? No. まさにその時、一人のスタッフが誤った選択をし、インタビューは終わってしまいます。その2年後、どこかへ向かう一人の男、ウィル。彼は目障りなテレビを消してしまいます。その時、ある女性も同じ船に乗っていました。ウィルは女性がいる方へ席を移します。そして2人は会話を始めます。So familiar to me. I mean, it's possible we've met, but you just don't have a very memorable face. Okay. I'm sorry. I don't know why I said that. I didn't mean that. The water, I'm just a little seasick. Isla. My name's Isla. I don't look like an Isla, though, you know. すぐに話題はディスカバリーに移ります。Well, happy second Discovery anniversary, Will. They said on the news they're expecting like a whole slew of suicides today. You know, people trying to get there for the anniversary. 精神科医であるウィルは簡単に死を選ぶ人々が理解できませんでした。So you don't believe? Another plane of existence, maybe. Who knows? But I look around, I see a lot of people jumping out of planes hoping that they're going to grow wings. And reality and fantasy are mutually exclusive. They don't exist in the same space. 一方で、アイラは反対の立場でした。The discovery is, I mean, the proof is overwhelming. 苦痛を避けるための一つの方法だと考えます。It used to be something we just had to live with, and now it's a convenient way to escape pain. That's okay. その後、島に到着した彼ら、アイラはヒッチハイクをしてそれぞれ場を離れます。ウィルは出迎えに来た弟トビーの車に乗りました。車で目的地へ向かっていると、友達の葬式の現場を目撃するウィル。What's going on over here? Eddie. Wait, Eddie Iodice? Eddie died? 友達もやはりディスカバリーに向かった状態でした。Yeah, just to get there. Just to fucking get there. I pulled a Marilyn Monroe, downed a whole bottle of pills, right there in his bedroom. ついにとある邸宅に到着した兄弟。What the fuck is this place? その邸宅ではディスカバリーの発見に失敗した人々が共同生活をしながらハーバー博士の研究を手伝っていました。Some of them arrived here after 2 or 3 failed suicide attempts. We gave them a home, something to live for in this life, a reason to contribute. そして実はウィルはハーバー博士の息子だったのです。Paddles charged and ready. Oh, take it easy. We're just running some tests. It's all routine. 医者としての使命感と極端な社会の反応のせいで、彼は父の研究に反対していました。Dad started a cult. No. Can you not see that? This is a cult. ウィルに戻ってきた理由を尋ねるハーバー。Mind telling me something? What are you doing back here? Because I want you to stop it. I'm asking you just to put an end to all this. ウィルは父の研究は間違っているとし、研究をやめるように言います。We were wrong, Dad. We were wrong because a lot of people died. しかし、確信に満ちたハーバーはやめるつもりはありません。Well, I don't think I've gone far enough. We opened the door for these people, Will. They know it's there. Now we have to show them what's behind it. 結局説得に失敗し、浜辺にやってきたウィル。遠くにアイラが見えます。しかし突然、ウィルはすぐさま助けに行きます。どうにかアイラを助けたウィル。アイラはむしろ彼に怒り出します。Then emotional about dying. I'm not emotional about anything. Supposed to be the last person I ever spoke to.
You don't get to just change that. ウィルはそんな彼女が心配なのか、弟にアイラを施設で受け入れてくれと頼みます。She still can't just stay here. We have rules. Then can we make an exception? そこでハーバー博士とウィルが親子であることを知った彼女。Will, you have a visitor. Your dad is Thomas Harbour? 彼女もまたディスカバリーの支持者だったため、ハーバーとの面談を行います。Have you ever experienced sudden loss? Yes. And what aspect of regaining normalcy after losing someone was the most difficult? Inanimate objects, maybe? My coffee table, I've had it for years and I've probably looked at it a million times, but after familiar objects just became distorted and unfamiliar, I started to hate my ceiling fan, my cereal bowl, my tea kettle. If you knew what came after this life, do you think it would affect your decision making or maybe even make you change your mind? Maybe. Knowing could change things. 自身の経験を打ち明けた彼女は共同体の一員として集団に入ることになります。But the questionnaire is all wrapped up. She can stay. その日の夜、ハーバーはある機械を紹介します。それはディスカバリーを見ることができる装置でした。I now offer you the opportunity to see the afterlife. I can now record where we go. ついに未知の世界を直接確認できるという思いで人々は期待します。しかし、この装置を使うためにテストが必要な状況。I know you wanted to be first, but if you don't come back, what's the point? We just go back to the drawing board, right? I mean, it can still work. We just need to find a new way to. You need a cadaver. 悩んだ末、危険を冒し、死体を手に入れることにします。Where do you guys plan on getting a corpse? I have a corpse idea. その後、死体を求めに行くアイラとトビー。アイラはトビーと会話を交わしていた途中、彼から母親の話を聞きます。Will mentioned what happened to your mom earlier? Let you kill yourself? Not exactly. しかし、ウィルは彼らの会話を聞けない状況。So she was trying to get there? No, that was a good couple years before the discovery. 間もなく到着した病院。弟が職員の注意を引いている間に、霊安室に入ったウィルとアイラ。 People were alive a few hours ago. You know, they had fears and desires. They could ちょうどいい死体のパッドを選びます。 meet Pat Phillips. Pat Phillips is as well. そしてすぐに死体を盗み出すことに成功します。邸宅に戻ってきたウィルとアイラ、二人は一緒の部屋で寝ることになり、彼女は自身の話を始めました。I was told that I demonstrated an early ability to recognize spatial pattern, whatever that means. But I always just took it as one of those things that a teacher tells to a parent to make them feel better about their shitty kid. Like, Gordon is very good at drawing circles. Gordon draws circles at a more advanced level than the other children. そして慎重に母親について尋ねます。Tell me about your mom now. これに彼は母にまつわるエピソードを話します。There's not much to tell, you know. On their anniversary, she'd made them dinner, and my dad didn't even come out of his office. If he even just hinted that he gave a shit, who knows, but 母親の最後の姿を目撃したウィル。 couldn't be bothered, so she went upstairs, took a bath instead. And, yeah, next morning I found her in the tub. それによって彼はトラウマを抱えながら生きていました。 And so you left? Yeah, I had to. I couldn't be around what I knew. It's like everything that was recognizable sort of instantly became unrecognizable. 同じ痛みを抱えていた二人は少しずつ距離が近づいていきます。 Hold hands till we fall asleep. Yeah, okay. 次の日、死体のパッドで装置のテストをする彼ら。繰り返される刺激にも反応はありませんでした。 Hit it again. You're gonna fry the body. Toby, hit it again. Again, hit it again. するとハーバー博士は席を立ち、人々はがっかりしてしまいます。 Is this just a setback or? I'm really not sure. しかしその時、実験室に戻ってきたウィル、機械を再び死体に連結します。その瞬間、
一つの映像が見え始めました。しかしディスカバリーというにはとても平凡な日常の様子でした。映像の中の男は病院へ向かいますが、最後まで父に会うことはできませんでした。一人の女に悪口だけ言われ引き返します。素早く映像を消すウィル。Your body is due to be cremated at noon, so I'm getting it ready. もう一回テストしようという弟の言葉に反対し、死体を元に戻そうとします。You almost fried the body. You do this redo, you're gonna cremate him early, alright? その頃、実験に参加していた助手が、博士の実験が失敗したと噂を流します。Toby, I want you to locate me a new corpse immediately. 一方、ディスカバリーの実態を確認するため、映像の中の手がかりを探すウィル。手がかりをもとに病院を訪れます。しかし、すでに病室はなくなってから随分経っていました。There used to be a hallway here? Used to. They did a little remodeling. I'm sorry, how long ago was that remodel? About a decade ago. 再び邸宅に戻ってきます。This is interesting. ところが、ハーバー博士が助手を公開的に追及します。Lacey, would you join me, please? 実験室での出来事を口に出したためです。How have you been treated? Have you been treated well? Have I been good to you? You've been wonderful. If I've been wonderful, then why are you telling your peers about the device? And particularly, why are you saying it failed? I just told one person. It slipped out when I had mentioned how the new girl was invited. 結局助手は邸宅から追い出されることになります。Please don't lose faith in me. Faith. Oh, God, I have such contempt for that word. Show me someone who relies on faith, and I'll show you someone who's given up control over whatever it is they believe. I'm sorry, there's nothing more I can do for you, Lacey. Thomas, please. Pack up your belongings. Say your goodbyes. その後、ウィルはアイラに映像を見せます。You were gonna keep this from me? No, I'm showing you now. 彼は映像の姿がディスカバリーではない、ただの生前の記憶だと考えます。Alright, so the afterlife. This is the How can that be afterlife? the afterlife if we're sitting in the same parking lot that's in that recording? Sit. My theory is that my father invented something that records memory. The proof is overwhelming that that's Pat Phillips' memory. Proof shouldn't be overwhelming, it should be definitive. もっと確実な証拠を探すため、二人はこっそり病院に侵入します。If what we're seeing on that video actually happened here in real life, I'm gonna find out exactly when. そこで、パットの父親の記録を見つけます。He died here 13 years ago. So it does just record a memory? その時、It's not a memory well. What? アイラは映像に出てきたタトゥーと死体のタトゥーが違うことに気づきます。How is that possible? I don't know, but in the lab I saw it. It wasn't a lighthouse. It was waves on his arm. 単純に生前の記憶ではないようです。No, everything we've seen doesn't exist anymore. I mean, the hospital room's gone. Pat Phillips, obviously gone. 二人は悩んだ末、別の手がかりである映像の中の女を探しに行くことにします。We have Connor Phillips' address on his death certificate, so I say that we go down there tomorrow and we see if somebody can help us track her down. しばらく浜辺に立ち寄った二人。そこでアイラは幼い息子が自分のせいで事故死してしまったことを告白します。I had a son. He was 5 years old, and I fell asleep just for a second. But when I woke up, he was gone. そのため一生罪悪感を抱いて生きてきました。そのせいで彼女も海で誤った選択をしようとしたのです。Trisha thought I wasn't supposed to meet you or feel anything. Maybe I was wrong.
そして彼らはお互いを慰め合います。浜辺で時間を過ごし、二人は映像の中の女の家に行きます。Can I help you? そこでパットの話を聞くことができました。なぜなら映像の中の彼女はパットの妹だったからです。I haven't seen my brother in years. I'd call it more of a loss for her than for me. Alzheimer's. She deteriorated after Dad died. しかしなぜか兄の死に悲しんでいない様子の妹。Is there going to be a service or anything for Pat? I wouldn't know. アイラは彼女を不思議に思います。I'm sorry. If you don't mind me saying, you don't seem that upset about your brother's death. むしろ妹はパットのことを嫌っているようです。実はパットは病気の家族を見捨てていたのです。But to the rest of us, he was a piece of shit who left his sister with a cancer-ridden father and a mother who lost every marble she ever had. さらに父親の病室を訪ねた事実もありませんでした。He called and said he was going to visit him, but he never showed up. それではパットの映像は何の姿を映し出しているのでしょうか。果たしてハーバー博士が発見したというディスカバリーは存在するのでしょうか。誰でも一度は死後の世界を想像すると思います。みんなその世界が気になりますが、どんな場所なのかは誰も知りません。2017年にネットフリックスで公開されたディスカバリーは SF ジャンルのインディーズ映画で、サンダンス映画祭でも上映されました。奥深い題材を扱っていますが、内容はそこまで重くはありません。映画のラストにはどんでん返しもありますので、死後の世界が気になる方は、ぜひ鑑賞してみてはいかがでしょうか。以上、映画ディスカバリーでした。